Buenas noches. Hoje teremos Vamos aí, boa noite. Boa noite. Teremos uma mesa bem diferente hoje. A ideia é fazer uma prestação Guga tá na de... plateia. O Guga tá na plateia. A ideia é fazer uma prestação de contas hoje para vocês. Como a gente quer focar num assunto específico hoje, a gente não vai falar sobre o campeonato, sobre as tabelas e sobre a pontuação, etc. Porque a gente quer dar um foco específico para isso aqui. E a gente gastou bastante tempo, né? Eu acho que o Dick e o Duende também nisso. E é algo que a comunidade também estava cobrando bastante. E a gente foi atrás e foi o mais imparcial possível e o mais justo possível, né, Dick? Com certeza. E muito paciente. Bastante paciente também. E não tomamos nenhuma decisão errada, então a gente tenta tomar sempre decisões aqui com a maior possibilidade de acerto, né? Certeza. Então, sem mais delongas, acho que eu posso colocar aqui o vídeo aqui para vocês verem. Infelizmente, não está totalmente dublado, tá? O vídeo tá dublado até a metade. Mas eu vou passar dois vídeos aqui. O vídeo é bem grande, então se vocês quiserem pegar uma pipoca aí, quem quiser ver, eu não sei quem que tá aí, quem não tá, mas o vídeo é bem grande. E tem tudo detalhado, vídeo autoexplicativo, porém não está totalmente legendado, não deu tempo de legendar ele, porque eu não tive tempo de legendar. Eu legendei a metade dele, então quem não fala inglês vai ter um pedaço ali que vai ficar um pouco enrolado, mas só pelo começo do vídeo já vai dar para ver. Então aqui todo mundo que está na audiência aqui na sala pode entrar, mas eu vou tirar a fala das pessoas, né? Porque... Boa noite. Fala aí, Leste. Para não atrapalhar o vídeo. Na verdade, ô Dick, se você quiser, você pode deixar a galera falar. Eu acho que é melhor tirar, né? Para todo mundo ver, ouvir o vídeo. Roda primeiro o vídeo ali. O que tu mandar, a gente faz. Eu tô Não, da plateia aqui. Zoeiro, não, né? é porque não, é porque todo mundo vai começar a falar, entendeu? E aí o que acontece? A galera vai rir, vai falar, e aí vai perder o... Não vai dar pra ouvir, tá ligado? Eu acho. Não dá pra atrapalhar a experiência, eu também acho. Então, vou botar todo mundo na plateia e depois a gente abre pra gente conversar e tal. E o vídeo é longo, então se preparem aí. Eu não sei se tá todo mundo aí. Quem tiver aí vai aproveitar. Quem não tiver, vai ter que ficar pra depois, tá? Vou passar agora, não vai estar disponível o vídeo. O vídeo vai estar disponível provavelmente amanhã, mas então quem tiver aí na live vai ver agora em primeira mão e quem não tiver vai ver depois. Então, aí, sorte de quem tá aí. Então vamos lá? Tem um delay na live, né? Não, tá sem delay, tá zero delay. Tá Acho totalmente. que tem 20 segundos só. Não, deixa eu ver aqui, ó. Eu botei o F4, vamos ver quanto tempo demora. Tem um delayzinho leve, bem leve. Tá bom, Beleza, vamos lá. vai lá, então. Vamos lá então. Ô Dick, você tem como tirar o. Tem como tirar o negócio aí do pessoal? Não sei como faz essas paradas aí. Mas deixa eu Tá, descobrir aqui. eu vou tirar, peraí. Tá. Me digam se vocês estão ouvindo aqui. Estão ouvindo o barulho ou não? Sim, dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Tá saindo aí? Só pra ver. Então, beleza. Então, vamos lá, galera. Então, acho que quase todo mundo chegou aí. Quem não chegou, chama, porque vai começar. Não vai dar pra esperar. Já estamos bem atrasados. E vamos lá, então. Aí, boa sessão pra todo mundo aí. Vambora. Vambora, galera. E aí, o chat tá liberado. Aí, valeu, Scrive. Acho que o Scrive deu Prime aí, valeu, mano. Quem tiver Prime aí, cara, no qual o nome? Prime da Amazon, né? Lança aí. Vamos lá, galera. Vambora.
Okay. Okay. So here you can never kill the second guy that fast, I think. Not when you're full spraying. Yeah. And it's okay. That's okay. Well, okay, this looks actually like it could be legit, but he's cheating anyway, so but it's very dodgy how fast the second guy dies. It's like it doesn't matter how much he sprays and his cheat will still like hit them regardless or something. Because I think he's already hitting the second guy. Yeah, and so too. Look, yeah, yeah, yeah. And look, is it, well, I mean, they're close together, but it's he's almost killed the third guy as well. He's hit them like 2 or 3 times. No, no, no. Of course, yeah. Okay, let's see. Okay, okay. Okay, okay. Yeah, see, I need to pause at the right time, but it's difficult. But yeah, you can see that he's aiming on his legs. Okay. Mm-hmm. I'm gonna pause as well. Yeah, yeah. Mhm. Yeah. Look. Look. Don't think so, mate. If I wish I was this lucky with my aim. I wish I could aim this bad and hit still everything. Did you actually hit him there on the corner? That looked like he hit him like in the leg, just like when you could see only like a pixel or 2 pixels. Yeah, okay, wait. Yeah, dude, no. Aim in MoH doesn't work that way, mate. I mean, it's not free. It's an easy game, but it's not like that easy. Yeah, it's look. He hit him already in the face there, and he was aiming again, not anywhere near the head. Look, wait, I'm gonna rewind it. Look, wait. Was it here? Oh, wait. What? What? Oh no, that's not. No, 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 nothing. No, look. He was aiming, and I was too late with the pause. He was aiming more like here. I think I knew a guy who had a cheat like this a really long time ago on I think it was an alpha on MoH AC. No, not on Volute. I've not seen this on Volute, but I think there was a guy using a cheat similar in Europe at one point, and he was like a shit player, and for some reason he was like hitting everything full spray, like just out of nowhere all the time, and you couldn't touch him. Mm.
Wait. Yeah. Yeah, yeah. Look. Why is I mean, if this guy was actually any good and he would actually aim where the people would be, the enemy is, then it wouldn't be so obvious. But now since he is this shit, it's very obvious. You know what I mean? If he actually aimed and if he actually had arms or hands to aim, he could aim like closer to the head and it would be harder to spot, you know what I mean? It would still be obvious after a while because like, yeah, I don't know. I think it would just be obvious as well after a while. But because he's a shit player, it's even more obvious that he's cheating. Because look, dude, trust me, SMG does not hit like this. Look at the range. The range is very close. It's like two meter or something. I don't know how to say this in the units properly, but normally your bullets would go, you know, like this. You know, they can't just jump to here. That's not possible, man. You know, you would have something like this, a circle or a square. You know. Yeah, you would have something like this. You would hit here. You would probably hit his leg or something at the most, or his feet, or this part. It would not just magically jump to the head. Yeah, I mean it's common sense, right? Come on, it's not really hard to see. And yeah, yeah, but I don't really have to see more. It's pretty obvious. Uh, yeah, headshot again. Surprise. Yeah, headshot. I think it was a headshot again, or I'm not sure actually. Oh, yeah, headshot again. Mhm. Yeah, I know, but sometimes like I said before, sometimes you can have those shots where you are hit by the enemy and then your aim jumps up towards the head. But here it's really weird to be honest. But yeah, oh yeah, headshot from a jump shot. Yeah, you know that when you jump, your aim goes to shit, right? Your aim is very inaccurate when you're in the air with the SMG. You can't headshot normally. Like it's like super lucky. It's almost impossible to do it. Oh, nice, through the railing as well. Oh no, wait, it clipped him there. Okay, yeah. Dude, have you not? Dude, do you know how you could catch him as well? If you just uh, if you just loaded his cup demos, right? And yeah, but but load them with Brixton Hut and check how many headshots he makes every war. You know the headshot stat is in the hut, right? You can from him. He has more than a professional CS:GO player, I think. 17. Okay, well, I mean, come on. I don't think I've ever had a 17 headshot game in my life.
Did you actually load the demos with the headshot stat and you checked it? Because look, almost all his skills are headshots, you know? So it's very, very, very obvious then, you know? You're like, you get some headshots, but Medal of Honor is not a typical headshot game, you know? Because the bullet spread is too random to go for headshots constantly, you know? You go for the upper torso because the upper torso has a bigger hitbox, so it's more easy to aim for the upper torso. And then when you're aiming for the upper torso, sometimes your recoil just jumps up to the neck or the head, and you get a headshot. You know, that's. I played the game for like 10 years straight, mates, and then I stopped for 7 years, and then sometimes I played again. But I think I played the game for like, yeah, easily like 8, 9, 10 years, like a lot. Look at this. Look at this. They will all say that he's cheating. The ones that I will ask that I know have a brain, I know how the game works. I will ask probably like Enko, some guys from my default team, like Dimi, a Greek guy who's a good player. So, dude, but like everybody that still plays in Europe, most of them they have also played the game for like 10 years, you know, because nobody else plays this game. No new, you know, there's not many new players, you know. So the I think, yeah, I don't know who will think that this is not a cheat. I mean, like, how the fuck can you not think this? I know you are the one that's creeping, you are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it home, bring it to me. You are the one that's creeping, you are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it home, bring it to me. You are the one that's creeping, you are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it home, bring it to me. You are the one that's creeping, you are the one that's cheating. But if your heart is beating, bring it home, bring it to me. Better than you once knew. If you cheat, cheat, oh yeah. But I would never cheat on you, no. I can love you better than you once knew. If you cheat, cheat, oh yeah. 'Cause cheating's just a thing in the fool of gold, no, no. Okay. No, it's like some sort of like soft aimbot or something. I don't know what it is. I don't know. It's like coded to get a lot of headshots. That's for sure. Because yeah. Bah! Dude, look, look where he's aiming again. It's like it has like, I don't know. It's like programmed to aim like a noob and then it hits them anyway. Look. Um yeah. Uh you want me to open it in Discord? Uh well, wait, yeah. He already did it now once, but it's on. Yeah, it's the same. Yeah, it's the same thing. Wait. I put it on a very
Yeah, it's the same. It's the same shit. This is the best it's gonna get. And this is the best it's gonna get. Where were we? We were here. Yeah. 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 It's the same shit. Mm-hmm. Again, aiming nowhere near the enemy and hitting everything. I'll wait for the slow-mo. It's easier to pause it. This guy headshot. This guy is the biggest headshot machine I've ever seen, mates. Here's the difference, okay? If he miss, Look. he move. He is moving. He is Hello. move. He is pop up move. Look, dude. Look how big the distance is here. Your favorite player is coming around corner. Pop up. Like how Headshot. far Doesn't off is matter who aiming? he is. He is a fucking name Maybe right it's hand like a corner. circle, Scream. you know? Headshot I don't know, machine. Next player's Around coming. his Pop up. crosshair. Another headshot. Like Too just, easy for me. 1, 2. automatically, Make it 3. Why not? Un, deux, like trois. This is system and an interval or industrialized. something, you know, some Factory bullets level miss like it's headshot normal, machine. and then some of them will just like magically go to the face, you know. No, but I think it was a double headshot even. There are 2 clouds. This is the last shot on the neck, and the other one is still here. The face, I think. But this is not this. And here he does another double headshot. Look, and he's aiming nowhere near again at kick. Look. Scream. Nah. Headshot machine. Next player's coming. Pop up. Another headshot. Look, it Too was easy double for heady, me. by the way. 1, 2. Make it 3. Why not? Un, deux, trois. This is industrialized. Factory level headshot machine. He gets hit now. Okay, he gets killed. He probably thought. I don't want to be like retardedly obvious, so I'm just gonna let this guy kill me. Yeah. Dude, what? We'll exercise judgment right now. Because we have. In the name of Jesus, Oh, thank you. standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer, you get out, we break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. I call you done. I call you long gone. You come down from your place of authority, destroyer. You come down and you crawl on your belly like God commanded you when he put his foot on your head in the Garden of Eden. You will destroy through fatigue. No more! No more. No more. If No more.
você me morra. is healed and well again, saith the mighty Hallelujah. Glory. Uh-huh. Yeah, it's like you're saying it's like in a certain zone that it activates or something. Yeah, that's possible. No, that's probably how it is, yeah. Yeah, I see it now. But I don't know why he would think that this would not be that he would not get caught. It's very obvious. Hey, what happened? Yeah. The third shot is in the zone and it hits him. 2 shots on the wall and 1 is locked on him. Yeah. Yeah, it's very obvious. Yeah. Yeah, you did good. You did good collecting all of this, because if it would be like a few examples only, but it's fucking insane. Like, well, it's actually very easy to see the cheat, to be honest. Like, yeah, I already saw it with the DM3 immediately that there was something off, like straight away. You see that, and then it matches the kills he's making. So yeah. Lol, he's hitting that guy really hard as well. Yeah. But like he doesn't really aim, He doesn't even aim properly. If you want to hit like this hard, you have to be like the luckiest person on the planet, or the best aimer in the world, maybe. And even then, Medal of Honor is Medal of Honor aim is coded in a way where you're always gonna be having random shots, like
you can't aim, like you can aim perfectly on a guy, but the bullet will not hit him. You know what I mean? And he is like just hitting everything. Ugh. I wanted to see him headshot through the door. Oh, what? This guy does not even lean, man. He is really bad. Like, I don't know, man. Yeah, headshots. Again. You know? He comes around the corner and he gives him a headshot. Look. Look this. See it? Look, man. He was aiming here. He was aiming here and he gives him a headshot. It's a headshot, I think. Pretty sure. Yeah, he killed him in like 3 bullets or something. I think about 3 bullets. Cream headshot machine. Next player's coming. Pop up. Another See? headshot. 3 Too easy clouds. for me. 1, 2. Make it 3. Why A not? 1 Un, deux, trois. and This then is 2. industrialized. It's like, I don't know what factory this level is. headshot machine. Like an upper arm or something. I don't know. Yeah, but look, 1, 2, 3. Are you going to are you gonna give like a forfeit to all the teams that lost to this shitters team, B2K? Yeah, I would do that too. Yeah, it's only fair. Mm-hmm. Yeah, but like I said, it's very easy to see with if you would load the HUD from Brixton and then you check the headshot stats. I think it's quite obvious because you do get headshots, but you don't get this many. Like it's not possible. Like I wouldn't mind loading up one of my demos from the cup and then checking how many headshots I get per war, you know, and just compare it. He is so bad, by the way. This guy, he's really shit. He's a really shit player. He doesn't even lean ever, man. Does he know he? Does he know you can lean in this game? This guy. Right. Just one more. Headshot again. Headshot again. I think 2 headshots. Yeah. Okay. This could have actually been a legit headshot. Look. The second one looks completely bullshit again. This guy has this guy must have the best like recoil prediction out of any people that play out of any person that plays MoH. You know,
he's doing CS:GO mechanics, you know, controlling the random recoil. They say jump, you say how high. Standing in line, moving the lines down to the flag. Got a bullet in your head. Standing in line, moving the lines. Bowing down to the flag. You got a bullet in your head. Bullet in your head. A bullet in your head. A bullet in your head. Renato, tem no caracol, tô guiado, vem como é. Qualquer lugar. Sai, foi. Marreta. Controle, meu, sniper. Vai, Marreta, mata mais um, hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, again, this random hitting everything. Oh my god. Uh, uh, yeah, connecting everything, yeah. Mm-hmm. Well, it's harder to say it about pistol because pistol has very random accuracy, you know? Yeah, the last one is the most obvious one, I think. Because, well, the other ones were quite obvious too.
Yeah. Yeah. The funny thing is, look, he actually gave away his cheat, I think, here. Because look, you know why? Because look how many bullets he already hits, right? I think he hits a headshot there. Headshot right here. And then he hits more. He hits another one. Look, this is another connection. And then I think maybe one more even. Maybe it or yeah, yeah. See a foot shot. So he has a headshot. I think maybe an arm or something and a foot. And then he already made three connections and it's a headshot. So and I think it's maybe already at least like 70 or 80 damage in total that he did here. I don't know how much it is for a foot shot, but look at this. He hits him 5 times in the foot or something. Look, one, two, three, four, and another one, five. So he already hit him there 3 times or something, and also once in the head, and then he hits him 5 times in his feet. What the fuck? Hold up. Wait a minute. Something ain't right. This is really funny, mate. His cheat needs to be programmed a bit better because first you hit him 3 times, which one already one headshot too, and then five foot shots in a row. I mean, dude, dude. Mm-hmm. Yeah. No, you can't. I don't know a single person that would get 5 foot shots in a row. I mean, tell me one guy that has ever done that. How much is a foot shot anyway? Let me check. Wait, I have a file here with the damage from the foot. See, you get 13 damage, so like 65 damage. Yeah, but I don't know. It's not clear enough to see the connections. You would have to check the guy that dies here, his demo, and then you can count it. That would be easier because we will never be 100% sure. It's too hard to see from this angle. But it looked like he had a headshot here already. Who was the guy that he killed? Sorry. This looks like a headshot. I think he had 2 already. 3. And then yeah. 1, 2. Something like that, yeah. I don't think I've ever killed a guy in 8 shots. Oh, the thumbnail was a headshot. well, no, it I don't know, it loaded up like a random frame or something, and it was a headshot in vents. I don't know if he was toggled here. I think maybe it was. But look, this is weird, man. Look. And then he gets another one. Look, he gets an arm, I think, and then look again. And then here, I guess he toggled off again or something. That's maybe why he can't lean, because he's too busy toggling. I don't know.
Wait, what? Wait. Look. It hit this guy. I don't know, mate. He has very good aim, I think. Yeah. Sometimes you can have those shots, but he has it like all the fucking time. Like in my demo, I have a shot like that as well, but it's quite rare that that happens, I guess. I think he's clean. Yeah, man, clean as a whistle. No. I already saw it on the first clip you sent me, the DM3. You know, the the fact that you were able to catch him on Volute with he uploaded that demo to Volute, right? Like that basically like fucked him already, you know? Yeah, and then when you match it to the kills he's making, it's the same thing, you know? So yeah. Agora o bicho vai pegar! Igual eu falei, né, cara? Antigamente os caras que usavam cheat a gente sabia, né? Que era o Flash, o Darkest, a Tequila. E só que era o wall hack, né, cara? Não era AIM, né, cara? Ninguém usava nesse nível, né, cara? E nego tá usando e ninguém faz nada e foda-se, né? O Marreta contra o nosso jogo ali, cara, era impossível matar ele. Ele dava HS em 3 ali, tentando avançar nele, cara. Nem o chato na melhor fase dele fazia isso, cara. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral e também vai pegar você. Chega pra lá, você não nem vou passar. Chega de repente, vai ser diferente. Sai da minha frente, meu irmão. Não vem com isso não. Tô chegando é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão. Não mando recado, eu vou na contramão. Não dá bobeira não, cê tá na minha mão. Segunda-feira é só história pra contar. Não vem com Ó, moleque. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu. A diferença é que eu vou embora, mas eu levo o que é meu. Oh, boa! Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral e também vai pegar você. Muro de concreto, bom de derrubar. É de rua na pau pra quebrar. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de roer. Pega geral, também vai pegar. Vai pegar você. Tá de bobeira. Hey, what's cracking, officer? Hello.
What it do? Stop looking at me. You're nobody. Fuck off. Go on. Fuck off. How about I beat some sense into you? You a bad motherfucker. Nobody move. A guy. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts, and on the other hand, without a gun they can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in the blue uniform. Bom, é isso, galera. Temos mais um vídeo ainda. Não acabou, tá? Tem mais um vídeo aí. Pra todo mundo que tá aí, temos outro vídeo. Vambora. Esse é o vídeo mais curto. Vambora. Tem muito vídeo hoje. Che anima di pistola. Cazzo. Questo tizio è proprio bravo. Non è un tizio, è una macchina. Che cosa vogliono fare? Sostituirci? Andiamo. Vejam só os meus músculos que com amor cultivei. Minha pistola é de plástico em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico, é um gerente a replay. Um ser humano fantástico, com poderes titânicos. Foi um moreno simpático, por quem me apaixonei. E hoje estou tão eufórico, com 1000 pedaços biônicos. Ontem eu era católico, aí hoje eu sou um gay. Abra sua mente.
de ser gótica, ser punk ou skinhead, ninguém como remédio, tentando camuflar, alá meu bom alá, faça bem a vibe, onde seu bigode, gaúcho também pode, não tem que disfarçar, faça uma prática, aí entre na ginástica, boneca cibernética, o Robocop gay, o Robocop gay, o Robocop gay, ai eu sei, meu Robocop gay, ai, dói. Bom, galera, é isso. Então hoje foi, na verdade, para comunicar e vou dar falar quem quiser falar aí agora. Para comunicar aí, cara, que realmente isso aí é claro que a AIN assiste, óbvio. E a gente vai fazer o post no fórum comunicando o banimento. A conta do Volute dele já tá banida, tá? O Brix, ele entrou no log e viu que ele tava ativando o cheat lá por uma maneira diferenciada que não é comum, não é usual, num programa customizado. E aí ele vai fazer o patch. Ele não tem tempo para fazer esse patch porque é meio complexo aí. Enfim, ele falou que ano que vem ele vai atualizar, né? E é isso. Aí não sei se como é que vai ser no momento, mas a Steph tá aí, né? Que nem eu tava no último vídeo, né? O melhor anti-cheat é a comunidade mesmo, né? Então a gente tá de olho e do mesmo jeito que foi banido o Bruno, o Marreta, e o próximo que usar também vai ser banido. E aí vai banindo um por um, né? Não tem muito mistério, né? É isso, se alguém quiser falar alguma coisa aí. Hoje foi bem rapidinho, não vai ter campeonato nada, cara. O vídeo foi 50 minutos, eu virei 2 dias pra fazer essa porra aí. Mas ficou decente. Eu acho que é a prova cabal também, que nem no Bruno, acho que ninguém tem dúvida. Se alguém acha que não tá cheatado, realmente é uma pessoa fora da curva. Porque a gente perguntou aqui para todos os players aqui no Brasil e lá fora. Se você for ver estatisticamente, até de perguntar para as pessoas. Todo mundo que analisou essas cenas aí, teve um que falou que ele estava limpo. Então, é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Boa noite, galera. Tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela dedicação e tempo aí de quem fez os vídeos e editar e toda essa mão de obra. Eu editei esse e o Dick editou. Parabéns, foi maravilhoso. Mas o Dick, ele fez a maior parte dos... Na verdade, a edição pesada aí desse vídeo longo eu fiz, só que o Dick que fez a seleção das cenas aí durante um mês e Sim, é demorado, né? E eu acho que quem mais trabalhou mesmo nisso aí foi eu e o Dick. A gente ficou, acho que foi desde o dia 27, né, Dick? Sei lá. Foi desde esse dia É, aí. mas a gente, como não tinha certeza, né, a gente não quer ser injusto com ninguém. Você tinha que ter pegado as demos contra o Mive, cara, que ele não jogou bem, cara. Eu gostei da última frase ali, o melhor anti-cheat é a comunidade. Clarice Liskellinger. Mas que nós vamos falar? Eu não consigo acreditar na imbecilidade dele de conseguir deixar upar aquela demo do Free For All. Eu olhei aquilo ali, ele não upou. Mas ele não notou, cara. Com certeza ele não notou aquilo ali. Aquela demo a grande diferença, desse caso. Depois eu vou traduzir o vídeo, galera, tá? Pra quem não entendeu aí, desculpa, mas depois eu vou Não, perfeito. Vou traduzir, vou postar amanhã pra quem quiser ver. E tem a série da Netflix toda lá, tá? Tem 7 episódios lá de vídeos de todas as demos. Quem quiser pegar uma pipoca e se divertir lá. Mas é isso.
E aí, bom, lembrando que isso aí foi não, a diferença desse caso pro caso do Bruno foi que nesse caso foi encontrado pelo Brixton lá a prova, né, a SS, além da demo de 10 segundos, ele viu lá o comando utilizado para acionar um programa customizado. Desculpa então, te interromper. Certo isso. Quando apareceu aquela SS, tava Ah. as coisas do chat junto ali em cima, eu não consegui ler. Não, Consegue me enviar pra eu ler? Eu só coloquei ali eu só coloquei uma imagem em cima só para não mostrar o que estava escrito, mas aí, basicamente ali era um comando que ativa um programa por fora, entendeu? Então é a prova cabal que realmente estava usando. Sobre essa demo acho que a gente tem desde o dia 26, 27. Quando pôs essa demo eu baixei e assisti, foi na sequência assim. A gente conversou com ele sobre essa demo e ele disse que tava bugado, que não sei o que não aparece escolhendo a arma, não sei o que, não sei o que. Eu achei várias outras demos de jogadores que entram nos jogos e não aparece escolhendo a arma. Entra direto. Começa um pouco depois a gravação da demo, né? Entra direto no jogo já. Aí tem uma demo lá que ele diz que ele executou, transmitiu pra mim, transmitiu, executou no computador dele e e a mira tá na cabeça. Sim, só que eu baixei o jogo que ele me enviou, eu baixei a CFG dele, eu baixei a CFG de todo mundo que tinha, coloquei em todas as resoluções e testei e sempre tava a mira fora. Olha lá as mensagens do Marreta e do Vibe pro Kerger lá. Todo mundo no Aonde, meu? da staff testou no também. Discord, e lá não em cima, conseguiu. lá as mensagens lá. É que não aparece a mensagem, parece que ele mandou a mensagem. Aonde? Na Twitch? Bom, mas infelizmente eu não vou ter clica tempo ali, Kerrigan, clica ali, vamos ler, vamos Não, mas eu vou ter que sair, galera. Só foi pra mostrar mesmo. Depois a gente conversa aí, só que assim, foi bem claro, cara. O Brixton achou lá a brecha, tá claro que é cheat, tava puxando o comando que não é pra puxar com volute. Então é que nem o Brixton falou na última mensagem lá. Então sempre vai ter brecha no AC. Sempre, se alguém tiver tempo e tiver saco, vai conseguir alguma maneira de entrar, não tem problema. A diferença é que tem alguém para poder fechar o buraco, tapar o buraco e fazer o update e descobrir quando acontece esse tipo de coisa, entendeu? Essa é a diferença de você ter um AC ativo de um AC inativo. E aí tem algumas coisas que ele quer fazer lá mais para frente também, que aí depende da comunidade, depende também do que o pessoal quer, mas dá para tornar o AC mais forte ainda, mas isso aí envolve outros fatores, etc. Mas assim, resumindo, que nem o que tava lá no último vídeo, né, cara? O melhor AC é a própria comunidade, né, cara? E aí esse vídeo é irrefutável, né? Que nem o Bruno, né? Na verdade. Então não tem muito o que discutir, assim, argumentar. Tem o vídeo do Twitter, tem no YouTube, manda o link do YouTube. Não, eu vou fazer a tradução e vou botar amanhã no Natal lá pra galera aí. Beleza. Mas é isso, beleza? Bom, aí, cara, aí a gente conversa aí mais pra frente, mas é isso. Basicamente, hoje a mesa redonda foi direto. Mas não cara, mandamento do campeonato, né? Só vou dar um adendo no que a gente falou ali sobre o que a comunidade tem que ser o melhor anti-cheater, tem que ser o filtro tem que ser a gente. Não adianta a gente achar bonito ali, o cara fez cagada, saiu agora, foi explanado aí, foi banido, enfim. E daqui 2, 3 meses ele tá rodando em algum TS por aí, trocando uma ideia. Tipo, cabe a cada clã, a cada um aqui fazer alguma coisa para que isso não volte a acontecer, para que isso pare de acontecer, porque é um saco ficar perdendo tempo, ficar vendo coisa, ficar procurando coisa, porque todo mundo que joga contra, que viu, que sabe, que tem noção do jogo, tinha certeza do que estava acontecendo. Então eu acho que cabe a cada um de nós aí fazer o possível para que isso não volte a acontecer. Tem razão, porque se o Vibe continuar no entrosamento aí, mais cedo ou mais tarde um imbecil vai ir na conversa e vai querer os bagulhos. E vai usar. E vai dar. E vai usar. Mas do outro lado a gente também tá aqui pra
Ô, louco. Pra tentar coibir. Tem goleiro, né, meu? Tem goleiro. Não vem de garfo de sopa. Mas é isso, galera. Hoje foi bem rapidinho aí. Mas valeu. E aí, eu vou ficar um próximo a pouco gente... triste que o Marreta não vai mais jogar contra a gente agora. Puta que pariu. Ah, velho. Eu ia trazer ele pra galgar de volta, velho. Sim, tu é bem deu tipinho mesmo. Que bosta, né, mano? Agora não dá, tá banido, né, Luz? Tá que pariu. Mas é isso, galera. Aí a gente... Aí no decorrer da semana aí, acho que o Duende vai postar lá eu não sei se ele já fez o post lá, o Dick, depois dá uma olhada lá com ele. Vai postar lá o tópico. E aí vocês podem debater lá no tópico e tal. E mais pra frente a gente vai anunciando aí que vai acontecer também o campeonato, né? A gente vai alterar lá o campeonato, né? Mas não vai mudar nada, não vai mudar a classificação, mas só vai ser um 4-0, né? Lógico, para todo mundo que jogou contra o B2K. Ah, deixa eu perguntar. Mas não muda nada o campeonato. A gente já fez a conta os já. Os passadores de pano, vai ter alguma... vai ter alguma punição pros passadores de pano, pros coniventes? Mas não tem prova, né, meu? Como é que vai ter prova do cara? Os caras podem saber achar que era normal ali. Se depender de mim, sim. Ô, irmão, não tento jogar com o cara. Ah, mas eu não jogo contra. Tu ficar no spec dele e tu vê que aquilo ali tá normal, é impossível. Ninguém é tão estúpido. Não, cara, não. Mas pega o comando. Não. Se fosse assim, aquela vez lá do SDB, lá tinha que ter sido eliminado e todo mundo ter tomado gancho também. Então não dá pra... Foi só um que usou, então acabou. Isso aí. Tem que Mas outras vezes já aconteceu um ou outro tomar por tabela. Ah, não. Se fosse provado, com certeza. Tem que, né, velho? Mas não tá aprovado? O que mais tu quer? Cara, a maioria não. Cara, como é que pode dizer? O cara nunca vai achar que o cara tá usando, velho, o mesmo time. Às vezes o lance acontece. Ô, Luz, às vezes o cara tá, por exemplo, o Marreta tá matando na verte, os caras tão vivos lá na porta A. Não viu animal, e os que morrem? Olha quantas vezes o Marreta ficou véio. sozinho, todo mundo no spec dele e ele fazendo o tendel todo. Não, mano. Para, tu é outro que tá passando pano, rapaz. Não. Tomar no teu então se é por isso, então tu vai tomar banho, então. Tu joga com o Lorde, foi banido também, e aí? Foi agora? Não, mas aí tu joga então o WHP também vai, cara. Mas não é essa. Não, situação, velho. Agora botou tomar no cu. Eu acho que tem que dar uma pegada, uma chacoalhada pra ver que não tá de brincadeira, não é assim. Não, meu, mas provavelmente boa parte daqueles lá não vão ter nem clã, cara, no campeonato que vem. Eu acho que tem que dar uma chacoalhada. Aí se vai ter clã ou não. Agora que é um saco. Tipo assim, sinceramente, no meu pensamento, eu não acredito que o cara vai ver aquilo ali e vai achar normal. Esse é o meu pensamento. Daí o cara vê aquilo ali é conivente, bom, aí é de cada um, cara. Tipo, educação, caráter, essas paradas aí não vende na farmácia. Não é assim pra ter. Exatamente. O que eu concordo que vai coisa, né? Isso é só o que a gente viu. E um monte de coisa aqui dos treinos que ele não upou SS, que não upou demo. É bastante coisa. Ô, irmão, nós vimos só uma fração do bagulho. Olha, cara, é que nem eu conversei com o Dick falou que foi dado um monte de oportunidade ele fazer várias coisas também, ele não quis fazer, né? Ele tá aí na sala pra falar? Do Discord agora? Não. Por que, Madre Teresa? Não, falaram que ele tava aí solicitando pra falar. Não, é o Vibe que tá pedindo. Ele tá ali, ele também tá ali embaixo, ó, meu. Tá aí, bom, cara, eu vou partir então, se vocês quiserem continuar aí. Beleza. Não, eu vou treinar agora, tem mix. Tem mix, quem faz os 5 aí contra HH, nós temos 5 aí. Bora. Valeu, rapaz. Vamos jogar leste, Fui, abraço. Valeu. Falou. Vamos jogar, o leste.